very often that we have the opportunity to organize an event on this scale, and that's to say where all the different communities in Belgium are represented. I'm delighted to welcome you here today to already our 7th joint and multilingual event, which is dedicated to underachievement in basic skills in Europe and in Belgium. This event is organized by the 3 Belgium Eurydice national units, one of each community in Belgium. This creates an ideal opportunity to compare the different systems and learn from best practices in our country and in Europe. Especially in the current context, addressing underachievement in literacy, mathematics, and science is of higher importance. This Eurydice report explores how European education systems have tackled basic skills challenges since 2020. Despite progress, PISA and TIM surveys reveal that many students still leave school without the expected levels in literacy, maths, and science, skills that are vital for learning, work, and civic life. In response, the European Union has reinforced its policy framework through the 2022 Council recommendation on pathway to school success and the 2025 Union of Skills package. These initiatives encourage inclusive, learner-centered approach, early detection of difficulties, personalized support, strengthened teaching, and meaningful parental involvement. Based on Eurydice network data, this report highlights recent policy changes in 37 European education systems. It looks at the adoption of new strategic policy frameworks, changes in the organization of instruction, curriculum reforms, improvements in the assessment of learning needs, reinforcement of learning support, measures to strengthen teacher development and inclusive practices, and also initiatives to involve parents more attractively in their children's education. The findings show that while national approaches vary, common trends are emerging. For example, more flexible organization of instruction, greater use of diagnostic assessment, expansion of small group tutoring, and use of additional support staff. This first part of our meeting will concentrate on how to address underachievement in basic skills in Europe and will be explained by 3 analysts from the European Commission, whereas the second part will be dedicated to the presentation of specific actions and projects undertaken by the 3 Belgian communities in this field. Thank you once again to all the participants and speakers. I'm looking forward to the discussion. Just a kind reminder, if you wish to ask questions, you can post them in the chat during or after each presentation, or ask them directly during our question and answer sessions after the presentations. As already stated in the invitation, this event will be recorded and a link will be at the disposal to streamline it after the event. You will also have access to the different presentations as soon as possible. And now let's begin with the conference in itself. This morning, we are very glad to have the opportunity to listen to 3 speakers who will present the Eurydice report addressing underachievement in literacy, mathematics and science, policy changes in European school education since 2020. Theodora, Anna and Snežina, 3 education policy analysts from the European Commission at the Executive Agency at the Eurydice unit, are here with us. They are specialists in education, analyzing and comparing data from the different Eurydice units all over Europe, and writing reports at all levels of education and on different themes. One of these themes, whose report has recently been published, is that of addressing underachievement in basic skills. Let me first thank you all, as well as the Commission, especially for your work, your collaboration, and of course for today's presentations.
It's very important for us to have you here with us because we then can work together for the visibility of this publication, as well as show the high quality of this work and the relevance of the different topics analyzed. Theodora Pareva has been working for Eurydice since 2006 on a range of thematic reports, including equity in school education, addressing student underachievement, learning for sustainability, as well as the annual update of the Eurydice system-level indicators. Theodora currently coordinates the new Eurydice report on well-being at school. Anna Horvath is an education policy analyst at Eurydice with a specific interest in equity in education, addressing underachievement in basic skills in general and in STEM subjects in particular, and also in learning mobility. Anna currently coordinates the updated and extended mobility scoreboards in school and higher education. And Snežina Pretova is an education policy analyst at Eurydice, focusing on digital education, inclusion, and basic skill policies. She contributes to the ongoing Eurydice reports on digital education and well-being at school. Snežina previously served as a member of the cabinet of Commissioner Maria Gabriel, with responsibilities covering education, youth, research, and innovation. So, with Theodora, Anna, and Snežina, we have a broad context to be presented before more detailed presentation of the specificities in our three communities in Belgium. So, Theodora, Anna, Snežina, the floor is yours. Thank you very much, Bernadette. I'll start the presentation and try to share my screen. I hope it's visible. Yeah, it's okay. Yes. All right. So thank you very much Perfect. Thank you very much for the introduction, Bernadette. Indeed, the report is focusing on different policy changes that were introduced in European education systems since 2020 in addressing underachievement in literacy, mathematics, and science. Bernadette already presented the policy context in which this report is published. So the increasing attention on basic skills and STEM skills in the European Commission. So a report in line with the European framework, a report is focusing on different policies in 7 chapters. Starting with the general policy frameworks, the strategic policy frameworks that frame all the different areas that include the different elements. Then the organization of instruction, curriculum changes, assessment, learning support, teachers, of course, and that's in the center of this diagram, the very important role of teachers, and the potential supporting role of the parents and how education authorities can support parents in supporting their children. But going back to the achievement results, basically the PISA results are continuously showing that underachievement rates are rising in Europe, basically in all European countries. Here we are showing you a picture a bit differently, not only the rates of low achieving students, but basically the differences between students of different socioeconomic backgrounds. And this picture is showing the gap between students from low and high socioeconomic backgrounds in mathematics, according to the PISA 2022 data. And this shows that the gap is actually between these two groups of students is quite big, and it is only smaller than 20 percentage points in 2 education systems, Estonia and Latvia. And if we compare this figure to the figure of 2018, and actually at the time there were 11 education systems with the gap smaller than 20 percentage points, which means that not only the
low achievement rates are on the rise, but actually the students who are of low socioeconomic backgrounds, they are increasingly at risk of falling behind. So in this context, it's very important to address these problems in Europe. This is a kind of overall figure that shows the areas of policy changes and the number of education systems that try to address the problem with the different policy areas. So as we can see, actually more than half of the education systems did make changes and started implementing new policy measures in all the areas addressed in the report. The more frequent measures are the new adopting new strategic frameworks to enhance basic skill acquisition, which includes actually all the different elements, and supporting teachers and educators for basic skill improvement and applying inclusive education practices. While, on the other hand, the changes in the organization of instruction and involving parents in the children learning process were the policy areas that were the most stable. So in this presentation, we will briefly present you some examples for all the different areas that are figuring on this graph. The first one is the changes in the organization of instruction, which, as already Bernadette was saying, these changes tend to go towards the flexibility of instruction, so increasing flexibility given to schools, and towards increasing learning time. So actually many countries started changing the amount of instruction time overall or dedicated to specific areas. One example is the Flemish community of Belgium, where there's a reading action plan, which is not only concerning instruction time, but in many other areas, teachers, assessment, learning support. But for example, the introduction of the Flanders Reading Day is one example that we can cite here. Then there are a number of countries that change the degree of flexibility to allocate instruction time, which means that the schools are more have increasing flexibility in deciding what to teach to some extent. This is also an important development. Then a third one is concerning the extension or the reorganization of the school day. So a number of education systems actually introduced or are in the process of introducing a whole day school. So an increase so that the students actually spend an increasing number of hours in school. And finally, another important area is the introducing or revising differentiated instruction, which concerns, on the one hand, the grouping of students, so more flexibility concerning the grouping of students, more individualized support given to students, more individualized instruction, and also more flexibility in allocating instruction time, which is linked to the previous point I mentioned before. So here I can mention the French community of Belgium, where there is an availability of additional staff in the classroom for several hours each week, which provides the possibility to give more focused attention to each student, to diversify methodologies, to increase interaction between students and teachers, to more individualize the teaching, and to focus on more collective projects or offer a calmer working environment. Another example is Portugal, where they created a framework of dynamic classes, where schools and teachers are free to regroup students according to their needs so that they can support each group of students better. And the students can have a differentiated learning pace. Also, schools have the autonomy to redistribute the time and workload among the different areas of the curriculum. They can even create new subjects and then implement a different organization of classes. So these are some of the examples
but there are many others in the report. So with this, I give the floor to Theodora, who will talk about the curriculum changes. Okay, well, thank you very much, Anna, and good morning to everybody. Thank you to Bernadette and our colleagues from the 3 communities of Belgium for this invitation and for the chance to share with you some of the findings of our recent report. So I go now to the changes in terms of curriculum. Since 2020, we have 27 education systems that have reported to us various changes. Among this diversity, we could identify, let's say, 4 major themes. And the first one among them is the revision of attainment targets. So since 2020, several education systems have revised attainment targets to make them more focused and more clear for the students, for the teachers, for the parents, and for the schools. For instance, in the Flemish community of Belgium, curriculum changes emphasize the quality and not the quantity of the targets, and priority is given to attainment targets that relate to the most crucial key competences, those in Dutch, other languages, and mathematics, science, and technology. Another common theme that we could see among the information that we have received is that countries also look at the options for reducing the curriculum content. Now, especially this concerns theoretical concepts, and it's intended instead to focus on basic knowledge and skills, freeing in this way space to promote deeper learning and increase student motivation. Here we have the example of the French community of Belgium, where the revision of the core curriculum brings the focus on foundational knowledge, especially in the first 2 years of primary education. But we also have other systems, for instance, Poland, where they tell us that there has been a reduction of theoretical and encyclopedic knowledge of up to 20% in favor of developing basic skills. And also in Malta, for instance, changes address issues like overload and overlap of curriculum content, and the aim is to promote deep learning and sustain long-term memory. Moving to the third trend that we have identified, this is the desire also through curriculum changes to emphasize inclusion and individualization of learning, which is done in various ways. For instance, in Spain and Lithuania, we have the reinforcement of curriculum plans. In Croatia, they are experimenting with whole day school for primary education. And in Iceland, they have revised the curriculum chapter on Icelandic as a second language. Finally, we also see changes that basically focus on STEM education, reinforce STEM education, and promote innovative teaching in those areas. So here we could cite, for instance, Ireland, where the STEM becomes a distinct curriculum area in primary. This is to allow a more integrated approach to STEM learning. And in Italy, where the new STEM guidelines promote approaches that are linked to problem solving and inter and multidisciplinary learning. And also we have Portugal and Slovenia, where there have been new curricula for maths and science, which also go in the same direction, trying to promote pedagogical approaches that would help the student learning. Next slide. Here we move to a summary of
the information that we have received concerning one, of course, very important topic, and this is the provision of learning support and changes that have happened in this area since 2020. Here again, overall, we have 27 out of 37 systems that report changes. And we have tried to categorize these changes in several items here that you see. Most often changes concern the first category, which is new national or regional learning support policy frameworks, which could be also action plans, programs, and so on. Here examples could be the new policy framework for special needs education in Luxembourg. In Czechia, there's a new support framework for students whose mother tongue is not Czech. In Spain, the focus is on individual support, specifically for disadvantaged schools. And in Finland, we have a drive to simplify the existing system of student support so that teachers can reduce their administrative burden can be reduced. Also, and perhaps even more importantly, we see that there are a lot of new or revised measures that concern one-to-one or small group tutoring during the formal school day and also outside it, that is before, after classes or during holidays. During the school day, one example is the homework support that's provided in France or in the French community of Belgium, the accompagnement personnalisé or personalized support periods in primary school. And outside school, during school holidays, we have Austria, but also the Flemish community of Belgium with summer schools. Here in Belgium, these summer schools are organized in the Flemish community 2 weeks before the start of the new school year for students who need support in particular areas, mostly related to literacy, to language skills. But we also have, for instance, in Slovenia, Roma teaching assistants that have been introduced. Another category that we shouldn't forget that some European education systems are more decentralized than others. So it could happen that the central or top level authority provides a certain amount of funding for student support, but it is really up to the schools themselves to decide how to use these funds. So in that case, they sort of choose from a different inventory of measures and adapt to their own needs. That's the situation, for instance, in Spain, in the Netherlands, and in Germany. Next slide. Thanks. Okay, so here on this slide, we try to put together information from 2 chapters in the report. One on diagnostic assessment and the other one on student support. I already talked about the second one in more detail. But so what we see here at the base of the pyramid is that 18 education systems have introduced new or revised diagnostic assessments. We have 2 of the Belgian communities here. And then when we move up, we see that among those 2, among these 18 education systems, 8 have also introduced changes or they have set up new small group tutoring during the school day. So in those 8 systems, it seems that there has been a higher degree of policy coherence and the reforms in diagnostic assessment have been also linked to reforms in tutoring during the school day, which we chose as a category to show here because according to research, it's one of the most effective ways to help students.
with this, I will stop and we go over to Snežina, who will talk about the support provided to teachers and also some additional stuff that becomes available exactly for this type of tutoring. And Snežina will also make the conclusion to our presentation. Thank you, Teodora. Thank you, Bernadette, for the invitation to this event. I will start with some opening sentence about teachers, because each of us carries a memory of a teacher who opened the door to learning. And that's why teachers are the central, the real power of tackling underachievement in basic skills. That's why education systems, the vast majority of education systems across Europe, are investing in comprehensive support to teachers, as you see on this figure. Recent policy development include three main measures: enhancing professional development opportunities reported by 31 education systems, providing tailored teaching materials and resources, 24 education systems, recruiting specialized staff or to support teaching, like specialized teachers and teaching assistants, reported by 19 systems. CPD programs typically combine subject-specific training with inclusive pedagogical approaches, such as differentiated instruction, formative assessment, and the use of diagnostic tools. Some systems have gone even further, offering sustained mentoring and coaching to help teachers address the needs of low-achieving students. Education authorities also increasingly accompany CPD with structured pedagogical resources, such as lesson plans or methodological guides, assessment instruments aligned with curriculum reforms. And at the same time, about half of education systems have introduced or expanded policies to recruit specialized support staff, such as teaching assistants or specialized teachers. The aim here is to provide targeted in-class support and help teachers personalize learning for students who face persistent learning difficulties. So as you see, effective support for basic skills and inclusive teaching relies on the alignment of these three key levers: professional development, pedagogical resources, and classroom-based staffing. And I will share with you some interesting country examples. In the French community of Belgium, the Pact for Excellence in Teaching has reinforced the CPD framework during the recent years. Important changes include new training pathways, expanded peer learning networks, and mandatory CPD in reading, mathematics, and differentiated instruction. In the Flemish community of Belgium, the priority in-service training program was refocused during the recent years to strengthen teaching in reading comprehension, Dutch language integration, and maths in over 200 schools. It's implemented through two-year projects by a range of providers, including pedagogical guidance services, higher education institutions, and private organizations. The German-speaking community of Belgium focused on basic skills through CPD here is designed to support literacy and numeracy skills with specialized consulting services, the so-called Fachberatung, for primary schools, aligning teacher training
with competency-based curriculum standard. And I will also mention some other country examples. In Slovakia, the National Project for Professional Development of Teachers integrates reading literacy, metacognitive strategies, and Slovak as a second language, supporting inclusion of migrant learners. Interesting examples we have also in Finland. The Luma Center Finland offers free CPD in mathematics, reading, and special education, complemented by the expert in multicultural pedagogy program. In France, the Plan Français and Plan Mathématique deliver 30 hours per subject of CPD over 6 years for primary teachers, coupled with inclusive education training and digital resources via the platform Capicol Inclusive. And now we move to our concluding slide. Previous slide, please. Thank you. You see this figure illustrates how European education systems combine these different types of support already presented to address underachievement. 3 broad policy directions emerge. First, the largest group of systems, 27, reinforce learning support through measures such as small group instruction, remedial programs, and targeted interventions. Second, we have 19 systems which have strengthened the provision I suppose there was maybe a problem because we didn't understand, we didn't hear Snežina anymore. So I was not sure I was the only one, but Yeah, I think I also lost. Yes. Do you hear me now? Yes. Do you hear me now? Yes, we do. Sorry, I had to switch from to the mobile because my electricity was instantly cut. I don't know how it happened, but to continue with this slide. Second, 19 systems have strengthened the provision of additional teachers or support staff, including teaching assistants and specialized teachers, to increase in-class support and enable co-teaching. And third, 8 systems prioritize differentiated instruction, making individualization of teaching a core component of their reforms. What is important is that many systems appear you see in those overlapping areas of the figure, showing that reforms are increasingly combined rather than isolated. All this proves that the connections across policy areas are absolutely central, because underachievement in basic skills is rarely the result of a single factor. With this, I would like to thank once again for your invitation, and I hope that our presentation was very interesting and useful
to you. And sorry again for my electricity cut, but I think that I managed quickly to switch to my mobile phone, and everything it's okay now, and I will continue following the session like this. Yes, of course, there was no problem. And thank you very much, Anna, Theodora, and Snežina for this very interesting presentation focusing on how to address underachievement in basic skills. Thank you all also for the links you did, especially to the way of addressing underachievement in basic skills in Belgium. You participants are probably interested in asking questions to our three keynote speakers. So the beginning of this conference was only in English, but you will see later that the event is multilingual. And now everyone is welcome to speak in his or her own language. So this is especially the case here during this question and answer session. I don't know if there is any question for the Commission. In any case, you can leave your questions in the chat and send them to us by email, and then we will be happy to forward them to our speakers, and we will send you their answer as soon as possible if there isn't any question now. So I don't see any hand raised, and I don't see anything in the chat. So as far as I can see, there are currently no questions in the chat. So let's then move on to the next part of our conference. And so, Clara, then I give you the floor for the presentation of the specificities in the German-speaking community. Thank you, Bernadette. Can you hear me now? Yes, there is a little echo, but I think it's better now. Okay, great. Thank you. So I will be presenting now our expert from the German-speaking community, Catherine Matar. Catherine, thank you that you could make it today. So Catherine is a trained primary school teacher and educational scientist. After several years of professional experience in teacher education and classroom research at the University of Liège, she has been working for over 20 years at the Autonomous University College of East Belgium. Catherine initially held positions in initial teacher education and continuing professional development for primary school teachers, and she currently serves as head of Department of Educational Sciences at the University College of East Belgium. Just a quick instance, the slides will be in German, as you can see, but don't worry, Catherine will do her presentation in French. Should you have any question, we can address them after Catherine's presentation, if we have time. If not, you can put them in the chat directly, as Bernadette mentioned. And Catherine, thank you again so much that you could make it. We are so happy. I leave it to you now, and the floor is yours. Vielen Dank, Catherine. Ja, danke schön für die herzliche Begrüßung. Merci beaucoup pour la présentation chaleureuse. Hartelijk bedankt pour de groetwoorden. Comme convenu avec les coordinateurs, je me permettrai donc de faire cette présentation en langue française, mais j'utiliserai nos supports en langue allemande puisque nous sommes dans la communauté germanophone. Merci pour avoir l'occasion, là, aujourd'hui, de vous présenter pendant une dizaine de minutes, tout d'abord, quelles sont les tâches et les responsabilités de notre service pédagogique du département à la haute école, pour très rapidement vous expliquer et vous informer davantage de ce service de
guidance ou conseil pédagogique que nous proposons à nos enseignants et puis de vous présenter davantage quelles sont les mesures que nous avons prises en charge dans ces services guidance pédagogique, donc dans ces Fachberatungen pour nos enseignants en lien avec le développement des compétences basiques, donc die Förderung der Sprachbasiskompetenzen in Mathe und Deutsch. Ben voilà, tout d'abord, la haute école. Dans le slide suivant, vous allez voir que la haute école constitue la seule haute école autonome qui existe en communauté germanophone. Et nous proposons dans la section pédagogique des formations bacheliers pour des futurs instituts maternels et primaires et qui, depuis cette année-ci, ont été réformés. Donc, nous avons dès cette année des cursus qui présentent 4 ans, dont 240 ECTS pour devenir enseignant primaire et ou maternel. De plus, dans le service de département pédagogique La Haute École, nous proposons toutes les enseignes, ou la majorité des formations continuées et spécialisantes pour nos enseignants. Donc, tous les besoins et les nécessités en termes de formation continuée sont centralisés dans une commission de formation continuée qui réside à la Haute École et qui est organisée en coopération avec le ministère de la communauté germanophone. En plus, nous avons développé des projets d'insertion professionnelle pour nos jeunes enseignants qui débutent leur métier après la formation. Donc, dans les 2 premières années, en insertion professionnelle, nous avons développé un programme qui s'appelle Startklar pour les jeunes enseignants afin de les accompagner, et cela non seulement par des mini-groupes d'intervention où on analyse des cas qu'ils rencontrent dans leur pratique professionnelle. Il y a aussi des moments de formation spécialisante, notamment de la matière didactique en fonction de leurs besoins et les enfants qu'ils rencontrent dans leur classe et leurs écoles. Et il y a aussi tout un volet de hospitation collégiale, collégiale hospitation, on dit en allemand, donc de visite mutuelle entre collègues dans leurs cours et dans leurs établissements. Et puis, c'est la raison pour laquelle on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, nous proposons les Fachberatungen. Alors, les Fachberatungen, je permettrai les traduire avec le mot guidance pédagogique ou conseil pédagogique. Donc, différents groupes de guidance et de conseil pédagogique sont proposés pour la maternelle et le primaire à la haute école. Ils existent également pour le secondaire, mais là, sont ancrés au ministère de la communauté germanophone. Alors, en quoi consistent ces systèmes de guidance et de conseil pédagogique et quels sont les objectifs? En fait, avec l'implémentation des socles de compétences, la Haute École s'est vue attribuer le devoir également d'accompagner donc les enseignants déjà dans leurs écoles à intégrer ce socle de compétences. Et donc, l'objectif de ces conseils ou guidances pédagogiques est de soutenir les écoles, les enseignants, les équipes dans la mise en place des socles de compétences, des Rahmenpläne, et de fournir un enseignement de qualité en lien avec l'approche par compétences et avec une vision inclusive, proposant donc des différenciations et l'adaptation. Puis, nous nous voyons également dans la tâche de soutenir les écoles à choisir et analyser les matériaux didactiques ainsi qu'aussi les livres, puisque dans notre petite communauté germanophone, nous n'avons pas des outils pédagogiques créés par des auteurs germanophones pour notre petite entité. Donc, nous sommes à chaque fois à la recherche de publications, de livres d'élèves, maîtres d'élèves, que nous pouvons alors adapter à notre contexte. Et pour cette tâche-là, les guidances pédagogiques, les conseils pédagogiques que nous proposons soutient également. Et vous voyez à votre droite, il y en a pas mal. Toutes ne sont pas toutefois cette année-ci organisées aussi par manque de pénurie dans une ou une autre matière, mais très très concrètement, les groupes sont composés d'équipes pédagogiques. Donc, il y a chaque fois au moins 1 ou 2 professeurs de la haute école, donc qui sont soit des didacticiens spécialisés dans une matière,
ou des personnes qui sont formées en sciences de l'éducation, qui travaillent ensemble avec des instituts maternels et primaires qui sont toujours avec un pied dans l'école. Donc, nous avons là vraiment des groupes de travail très intéressants où beaucoup de liens entre théorie et pratique se font puisque les concepts peuvent être créés, adaptés dans la pratique et le retour nous revient également aux profs et pour la formation continuée et pour la formation initiale. Donc, à chaque fois des équipes avec des praticiens, institut maternel primaire d'un côté et de l'autre côté, donc les professeurs didacticiens de la haute école. Les enseignants, donc les instituts maternels et primaires, sont alors détachés pour un jour ou pour une demi-journée de leur école pour venir travailler avec nous en haute école ou pour proposer des supports ou des soutiens dans les établissements scolaires de toute la communauté germanophone. Nous travaillons également en collaboration avec une déléguée donc, du ministère de la communauté germanophone. Quelles sont les propositions maintenant et les propositions de soutien qui s'offrent aux enseignants? Tout d'abord, des formations continuées, des séries de formations, soit dans les établissements scolaires, soit à la haute école, donc offene Weiterbildung dans ce cas-là. Nous proposons également des séances de conseil en fonction des réalités que les enseignants rencontrent dans leur classe ou des équipes pédagogiques. Nous soutenons dans la réalisation du matériel didactique. Nous sommes également conseillés pour rédiger des rapports, des avis concernant des mesures et participons également à la récolte des besoins pour la formation continuée. Je vous ai oublié de dire que non seulement nous avons des guidances pédagogiques par matière, mais également par branche. Donc, il y a aussi un groupe spécialisé qui travaille sur toutes les questions plutôt pédagogiques générales pour la maternelle et un groupe qui travaille plutôt sur les questions didactiques générales pour la section primaire. Alors, quelles sont les différentes mesures qui ont été prises en place par rapport au développement des compétences de base, je vais dire? Et bien là, je vais intervenir brièvement sur les mesures qui ont été prises dans les systèmes de guidance en maths et en allemand, et puis je terminerai avec le groupe de français. Donc, plusieurs formations ont été proposées sur le développement de la compétence de lecture, mais aussi de la langue allemande comme langue d'apprentissage et de la thématique de comment développer la langue de manière différenciée dans des classes hétérogènes. Nous avons également contribué dans plusieurs établissements à réaliser des concepts de lecture pour les écoles et cela en coopération avec les parents. Donc, il y a eu un soutien et des équipes professionnelles du chef d'établissement pour améliorer la collaboration avec les parents et sensibiliser les parents dès la maternelle aussi par rapport à leur possibilité de soutenir le développement des compétences de lecture. De même, nous avons proposé donc des formations adaptées en mathématiques. Puis, il faut savoir qu'en communauté germanophone, nous réalisons ou nous participons à des tests nationaux en fait qui ont été conçus en Allemagne. C'est le VERA-test, 3 pour les enfants en 3e primaire et 8 en 8e classe, donc 3e secondaire. Et donc, de manière périodique, nous avons donc de cette façon des informations quant au stade de développement de nos enfants dans les compétences de base en maths et en allemand. Et cela permet aux établissements scolaires de pouvoir se situer et surtout de développer donc des objectifs pour améliorer les compétences dans leurs écoles. Et suite à cette recherche qui se présente régulièrement, nous collaborons donc avec le responsable de la recherche VERA ainsi que les équipes de guidance pédagogique en maths et en langue allemande pour alors
présenter les résultats, essayer de les comprendre, donner des clés de lecture de ces résultats et puis réfléchir d'une manière générale quelles sont les possibilités qui existent pour les écoles d'améliorer ces compétences. Et en plus de cela, donc il existe des séances d'information ouvertes à toutes. Nous proposons alors aux établissements qui le souhaitent une guidance beaucoup plus longue qui peut s'étaler sur une ou plusieurs années scolaires. Et dans ce cadre-ci, l'équipe de guidance de la langue allemande a contribué et a travaillé plus étroitement avec 4 établissements scolaires qui regroupent plusieurs écoles dans une mesure encore plus approfondie du stade de développement de lecture des enfants pour alors développer un fil conducteur, un fil rouge dans le développement de la compétence de lecture et d'essayer de proposer alors des soutiens, des mesures de soutien dans une école à travers, depuis la maternelle jusqu'à la 6e primaire. Et de même, le système de guidance en mathématiques s'est investi beaucoup dans la réalisation conceptuelle de ce que nous appelons la maison mathématique, qui est en fait tout un instrument qui permet, avec des indicateurs très clairs, aux enseignants de déceler et d'avoir des informations sur l'apprentissage des enfants et puis qui permet également de développer des mesures de soutien pour donc soit adapter au niveau scolaire le matériel scolaire ou alors au niveau de la classe adapter le cours qui est proposé. Et là également, les collègues travaillent avec certaines écoles qui le souhaitent pour développer aussi des mesures individualisées. Et enfin, la Fachberatung Französisch, puisqu'en communauté germanophone, la langue française fait partie déjà du cursus de l'école maternelle. Les enfants, dès leurs 2 ans et demi, sont confrontés avec la langue française à raison de 50 ou jusqu'à 300 minutes par semaine. Nous proposons également cette équipe ou ce soutien, cette guidance en langue française. Et là également, de manière analogue, du matériel didactique est proposé. Il y a vraiment un travail assez, je vais dire, fortifié, avec des liens très, très concrets qui s'est créé, puisque cette équipe-là travaille avec les maîtres de langue français, langue étrangère, depuis quelques années déjà. Donc, il y a vraiment tout un soutien pour ceux qui le souhaitent, également en proposant des formations et le développement du matériel didactique. Et puis, cette équipe-là également propose une gazette afin de lier et de lier toutes les informations, les soutiens possibles, et cela pour la maternelle jusqu'au secondaire. Ben voilà, j'ai essayé de faire un peu un tour d'horizon sur ces systèmes de guidance pédagogique qui sont proposés à la haute école et qui, selon moi, sont vraiment une plus-value, non seulement pour les enseignants dans les établissements scolaires, mais aussi pour les équipes et pour nous, en ce qui concerne responsables de la formation initiale et continuée. Et je suis ouverte à toutes vos questions, vos réactions. S'il y en a. Merci Katrin, vielen Dank Katrin. Gerne, gerne. I don't see any question in the chat or any hands raised. Ah, doch, eine. Eine Frage, ja. Ja, Bonjour. Oui. J'avais juste une question technique. Vous parliez qu'il existait des détachements d'instituteurs en communauté germanophone. Je travaillais en communauté française et en fait, les détachements ne sont possibles qu'à mi-temps ou à temps plein. Et là, vous parliez d'un 5e temps ou un peu plus. Donc là, ils sont détachés soit en 5e, en quart ou en 8e, mais souvent on les regroupe parce qu'on constate que c'est quand même important de travailler au moins toute une journée ensemble ou au minimum une demi-journée. Oui, cela est tout à fait possible, ouais. D'être dégagé pour, on parle en 4e, en 6e ou en 8e, ouais. Ok, et vous êtes aussi dans les mesures d'économie des gouvernements ou vous êtes épargné pour…
Non, effectivement, la matière enseignement est une matière communautaire, mais nous voyons également confrontés à des mesures et des restrictions, oui, qui se voient au niveau fédéral également, oui. Merci. Mais actuellement, il n'y a pas eu de mesures de restriction par rapport à ce service-là du tout, non. Ok, merci beaucoup. Ja, andere vragen. Je mocht ook andere vragen in Nederlands stellen, maar ja, ik zal de moeite doen om ze goed te beantwoorden. Okay. Okay, keine. Keine weiteren Fragen. Ja. Ja, dann hoffe ich, dass ich einen Einblick geben konnte. J'espère que vous ai pu vous donner un petit aperçu. Ik hoop dat ik u kon een kleine inlichting, zeg je dat zo, geven. Maar ja, en bedankt daarvoor. Danke, Kathrin. Bernadette, I give you hand you the floor. I let you speak and present your expert now. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup, Clara. Donc, et merci aussi à Catherine. Après cet exposé vraiment très intéressant, reprenant les spécificités de la communauté germanophone en matière de faibles compétences dans les compétences de base, et en particulier ce système de guidance pédagogique qui vient de nous être expliqué de manière vraiment très claire. J'ai le plaisir de vous présenter le prochain orateur, Monsieur Geoffroy Leclerc. Geoffroy Leclerc est historien de formation. Et après avoir enseigné 10 ans dans le secondaire, il a rejoint le cabinet de la ministre de l'Éducation Milquet, puis Schins, où il a œuvré aux travaux du Pacte pour un enseignement d'excellence de 2014 à 2018. Depuis, il a rejoint l'administration générale de l'enseignement au sein de la direction du pilotage du système éducatif, où il coordonne les travaux relatifs à la mise en œuvre du tronc commun, qui constitue un des grands volets de la réforme du pacte en ce qu'il repense le parcours scolaire des enfants de 3 à 15 ans. Geoffroy va maintenant vous présenter les spécificités en communauté française. Il va présenter la situation actuelle en Fédération de Bruxelles et les stratégies mises en œuvre pour pallier aux faibles compétences dans les compétences de base et les avancées prévues pour leur renforcement dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence. Geoffroy, je te cède la parole. Merci beaucoup, Bernadette. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui, tout va bien? Oui, tout va bien. Ok, parfait. Magnifique. Voilà, donc je vais vous présenter effectivement quelques aspects récents des stratégies imaginées pour, je dirais, renforcer les savoirs de base en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, je vois que mon PowerPoint est bloqué. Non, voilà, ça marche ici. Voilà, donc je vais vous faire une courte présentation, vous reparler un petit peu d'abord des accents, je dirais, politiques qui ont été placés ici en début de législature. Au niveau de la déclaration de politique communautaire, vous parler un petit peu du parcours d'apprentissage en tant que tel du tronc commun, des référentiels notamment, et de en quoi ils peuvent contribuer précisément à une meilleure acquisition des compétences des élèves, en ce compris bien sûr des savoirs de base. Vous parlez un petit peu de l'approche évolutive des difficultés d'apprentissage et notamment de ce qui est prévu au niveau du dossier d'accompagnement de l'élève. Et puis je vous parlerai aussi du test clé, qui est une nouveauté qui va arriver ici à partir de septembre 2026 et qui, en principe, on l'espère, devrait contribuer à instiller une nouvelle dynamique dans les écoles par rapport à la réflexivité, par rapport justement à l'acquisition de savoirs de base. Donc, dans la déclaration de politique communautaire qui, en fait, balise les grandes actions du gouvernement pour 2024-2029, on voit bien qu'il y a une attention toute particulière qui est accordée au renforcement des savoirs de base et donc un renforcement des aptitudes des élèves par rapport au fait de savoir lire, écrire et compter, qui sont posées comme des priorités et comme le fondement d'une réussite scolaire et d'une égalité des chances.
on est bien d'accord que ici, ces apprentissages fondamentaux sont vraiment placés du coup au centre de la politique éducative, et le tronc commun sur lequel je travaille, et je vais vous en dire plus dans un instant, est conçu comme un cadre structurant justement pour consolider ces savoirs de base dès le début de la scolarité. Alors, j'imagine que, enfin, ou peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais ça fait plusieurs années en fait que la réforme du pacte pour un enseignement d'excellence est en cours, depuis en fait les années 2014-2015. Donc c'est une réforme, je dirais, d'assez longue haleine, et effectivement, un des aspects un peu piliers de cette réforme, c'est la réforme du tronc commun. La réforme du tronc commun qui a pour but d'améliorer les savoirs et les compétences de tous les élèves, de moderniser les apprentissages et de développer le modèle d'une école plus inclusive, à même de soutenir la réussite et de réduire les inégalités scolaires. Et donc le tronc commun vise un bagage commun ambitieux et modernisé de savoir, savoir-faire et de compétences, la construction d'une citoyenneté commune, et aussi une meilleure maturation d'un choix positif d'orientation. Donc ça, c'est pour le cadre, je dirais, général. Donc le tronc commun, si vous voulez, c'est vraiment aussi une réforme donc, qui concerne en fait les élèves de la première maternelle à la troisième année du secondaire. Alors, c'est donc, comme je vous le disais, un nouveau parcours d'apprentissage. Ça veut dire qu'en fait, tous les référentiels, en fait, les documents cadres, si vous voulez, qui définissent ce qui doit être appris à l'école, ont été entièrement revus dans le cadre de cette réforme. Donc, les contenus d'apprentissage ont été entièrement modernisés. Et par ailleurs, le tronc commun, c'est aussi la généralisation de ce qu'on appelle l'approche évolutive des difficultés d'apprentissage. Ça, je vais y revenir, puisqu'il y a évidemment un lien avec le renforcement des savoirs de base. Il s'agit aussi, alors il s'agit d'une démarche pédagogique, il s'agit de points de repère, et la généralisation de l'approche évolutive implique aussi un outil numérique qu'on appelle le dossier d'accompagnement de l'élève, le DAC, dont je vais vous parler un peu plus. Alors, autre chose, je vais moins m'appesantir là-dessus aujourd'hui, c'est le fait que une des caractéristiques de ce tronc commun, c'est vraiment aussi d'aider les élèves à mieux mûrir en fait leur projet d'orientation. C'est un élément très très important aussi du tronc commun, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc ce nouveau parcours d'apprentissage, donc comme je vous le disais, entre 2017 et 2019, les référentiels, donc les documents cadres qui définissent le curriculum, ont été entièrement revus, ce qui a permis d'une part de les moderniser, de mieux tenir compte du rythme d'apprentissage des élèves, et il y a eu vraiment une attention très forte qui a été accordée en fait à la progressivité des apprentissages, ce qui, en tout cas on le pense, on l'espère, constitue aussi un levier pour soutenir la réussite des élèves et pour renforcer les savoirs de base. On avait avant des référentiels qui étaient très, comment vais-je dire, qui étaient très imprécis, très flous. Eh bien, on a fait le choix, lorsqu'on les a réécrits, de les préciser beaucoup plus, avec des attendus annuels qui ont été largement clarifiés et qui ont été vraiment lissés aussi, c'est-à-dire qu'on a fait un gros effort au travers de ces référentiels annuels pour éviter les sauts cognitifs trop importants d'une année à l'autre. On a également des référentiels spiralaires qui réabordent souvent des contenus qui ont déjà été travaillés l'année précédente, mais en les amplifiant, ce qui permet du coup une reprise des apprentissages qui est plus évidente, et aussi quelque part de donner plus de temps aux élèves pour, je dirais, apprendre des apprentissages assez complexes, mais encore une fois, en respectant le rythme d'apprentissage de ces élèves, en évitant évidemment le recours au maintien ou au redoublement. Alors ça, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, il se fait qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a un souci assez important par rapport au taux de redoublement qui est élevé, qui est en fait un des plus élevés au monde. Et donc, il y a vraiment, si vous voulez, donc voilà, il y a évidemment la préoccupation du renforcement des savoirs de base, mais de manière plus globale, il y a vraiment de gros efforts depuis plusieurs années qui sont faits pour limiter l'échec et le redoublement. Et donc, la réécriture, si vous voulez, de ces référentiels ont aussi
permis quelque part de contribuer à cet objectif en calibrant beaucoup mieux la progression des apprentissages. On constatait aussi en fait que d'une école à l'autre, on avait parfois des curriculums qui étaient en fait très différents en fonction de la culture de l'école. Donc ici, on essaye d'harmoniser beaucoup plus les choses et donc ça participe aussi, on l'espère en tout cas, au renforcement des savoirs de base. Alors par ailleurs, on fait vraiment la promotion d'une approche qu'on veut évolutive, donc l'approche évolutive des difficultés d'apprentissage, qui en soi n'est pas une révolution, mais je vais vous en parler un petit peu plus. On essaie par différents moyens en fait de conduire vraiment les écoles à rentrer dans cette culture-là. Je vais y revenir. Donc, les objectifs de l'approche évolutive des difficultés d'apprentissage, c'est d'abord de mieux accompagner l'hétérogénéité des besoins de tous les élèves pour, encore une fois, améliorer la réussite de tous, de soutenir la motivation, de créer une culture où il y a un travail plus collectif de l'équipe éducative qui s'installe et bien sûr de renforcer le dialogue avec les parents. Tout ça, notamment aussi pour évidemment lutter contre l'échec et le redoublement. Alors, en fait, ici, quand on présente cette approche évolutive, voilà, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est parfois déployé dans certaines écoles, mais qui n'est pas systématique, je dirais. Donc, on essaie de la rendre aussi systématique que possible. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de conduire les équipes, d'abord à apporter un regard très collectif sur les élèves, mais aussi de rentrer dans une dynamique de remise en question régulière. Alors, cette dynamique-là, on souhaite qu'elle repose autant que possible sur une capacité des équipes à proposer, quand c'est nécessaire, des outils pédagogiques ou didactiques différenciés pour rencontrer au mieux les besoins des élèves qui peuvent être évidemment différents d'un élève à l'autre. Donc, on favorise de plus en plus le recours à l'évaluation formative et diagnostique, encore une fois pour identifier les besoins des élèves et, comme je vous le disais, pour mettre en place des pratiques de différenciation lorsque c'est nécessaire. Et donc, on encourage vraiment ces pratiques via, je dirais, donc ici, si on se reporte à l'enseignement fondamental, lorsque l'enseignant est seul en classe, on encourage cette pratique-là. On encourage aussi le fait de mettre en œuvre, donc quand je dis on encourage, évidemment, maintenant ça fait partie de prescrits légaux, on demande vraiment que lorsque des élèves sont identifiés comme en difficulté persistante, eh bien, un suivi plus personnalisé, même plus individualisé, puisse se mettre en place. Donc ça, je dirais que c'est l'axe général sur lequel on insiste beaucoup auprès des écoles, dans toutes nos communications, mais dans l'offre de formation que l'on met à disposition, dans les outils pédagogiques et didactiques. Donc, on essaie vraiment d'être dans un alignement complet par rapport à cette démarche évolutive. Et ce qu'on a mis en place depuis quelques années aussi, c'est tout ça encore aussi évidemment au bénéfice du renforcement des savoirs de base, c'est vraiment la possibilité à certains moments de la grille horaire d'avoir 2 enseignants en classe, ou en tout cas 2 enseignants au profit d'un groupe classe. C'est un modèle qui est beaucoup plus pratiqué dans le nord de l'Europe, qui était en fait pratiqué peut-être dans certaines écoles, mais à titre tout à fait, je dirais, sur base d'une initiative locale. Ici, on a dégagé des moyens, donc des périodes professeurs, si vous voulez, pour permettre plusieurs heures par semaine la présence de 2 intervenants, encore une fois, au profit d'un groupe classe. Et donc, si vous voulez, on a prévu un prescrit horaire minimal, qui est de 3 périodes par semaine en première, deuxième primaire, 3 périodes en troisième ou en quatrième primaire et 2 périodes en cinquième et sixième primaire. Alors ici, l'idée, voilà, c'est encore une fois de donner suffisamment de moyens aux écoles pour pouvoir éventuellement aller au-delà de ces 3 périodes. Mais en tout cas, il y a ce prescrit horaire minimal. Et donc, l'idée, évidemment, c'est, encore une fois, et donc vous aurez bien compris que ça va évidemment permettre, ce sera bénéfique potentiellement au profit de tous les apprentissages, mais on pense en particulier que pour le renforcement des apprentissages de base, dans les petites années du primaire, ça peut être particulièrement bénéfique
pour vraiment bien poser les fondations. Et donc, l'idée, c'est, évidemment, je ne vous apprends pas grand-chose à mon avis, parce que c'est quelque chose qui est sans doute déjà pratiqué, au moins en partie dans vos systèmes éducatifs. Mais donc, pour les enseignants, on a évidemment le fait des 2 intervenants, 2 enseignants en classe, une possibilité de mieux observer, de mieux identifier, d'une part les acquis, mais aussi les difficultés rencontrées par les élèves. Et quelque part, ça va permettre de déployer une plus grande diversité de pratiques et aussi plus facilement de mettre en œuvre des pratiques de différenciation. Donc, à ce moment-là, varier les supports d'apprentissage et éventuellement varier les méthodes ou donner plus de temps à certains élèves. Alors, je passe très vite là-dessus. On cadre évidemment l'organisation de ces périodes. On donne une certaine liberté aux écoles dans l'organisation et en même temps, on demande par exemple que préférentiellement, le travail se passe plutôt au sein de la classe plutôt qu'à l'extérieur. Voilà, pour éviter des phénomènes qu'on observe parfois où on sort systématiquement les mêmes élèves. Ici, on peut créer des groupes de besoins, mais on aurait plutôt tendance à dissuader les groupes de niveau, en tout cas des groupes qui seraient systématiquement fixés une fois pour toutes pour l'année. Voilà. Alors par ailleurs, le dossier d'accompagnement de l'élève fait partie de cette approche évolutive, dans le sens que, vous vous rappelez, dans le schéma que je vous montrais ici, pour les élèves qui sont en difficulté persistante, je vous disais, l'idée c'est de rentrer dans un suivi plus individualisé de ces élèves-là. Pour ces élèves-là, on demande aux équipes de commencer vraiment à renseigner à plusieurs moments de l'année les difficultés qui sont les leurs et les actions qui sont mises en œuvre. C'est un outil numérique qui n'existait pas encore il y a quelques années et qui maintenant, d'une part, va accompagner l'élève au long de sa scolarité et qui va permettre comme ça, qui devient, si vous voulez, un dossier informatisé qui permet alors aux équipes véritablement de renseigner les actions qui sont déployées, mais c'est un outil aussi de relation, de contact entre les enseignants, les centres PMS et les parents. Et donc, pour ces élèves en difficulté persistante, on va alimenter ce qu'on appelle des bilans de synthèse, où on renseigne des actions qui sont déployées et les résultats de ces actions. On est aussi dans un système qui est un peu, si vous voulez, formalisé, un peu ritualisé, si je puis dire, en ce sens que pour les élèves en difficulté persistante, il y a 3 moments durant l'année où le dossier d'accompagnement de l'élève doit être complété pour ces élèves-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment aussi de contribuer à mettre en œuvre, en fait, cette culture de travail où on souhaite que les équipes régulièrement se mettent en questionnement par rapport aux difficultés des élèves. Alors voici en quelques mots le genre d'informations que vous allez trouver dans le dossier d'accompagnement d'élèves. Vous avez des informations d'identification qui sont, si vous voulez, pré-complétées. Et puis ça, ce sont des volets qui sont à compléter par les équipes en fonction des difficultés rencontrées. On a veillé aussi à ce que ce soit un outil qui soit assez facile à compléter avec des rubriques un peu standardisées et des rubriques en temps libre, mais qui ne sont pas trop longues. Donc ça, c'est pour ce dossier d'accompagnement. Un mot aussi, c'est que si vous voulez, comme je vous le disais, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a un taux de maintien, un taux de redoublement qui reste quand même fort élevé. Vraiment, maintenant, ce qu'on demande aux équipes, c'est que ce n'est pas qu'on interdit désormais le redoublement, parce que ce serait contraire aussi à la logique de responsabilisation qu'on déploie dans cette réforme, où on veut aussi donner une autonomie aux équipes, mais par contre, on impose que le redoublement, le maintien ne soit possible que si les bilans de synthèse du dossier d'accompagnement d'élèves aient été complétés, c'est-à-dire, autrement dit, que si tout au long de l'année, il y a eu vraiment des efforts importants qui ont été déployés par les équipes pour accompagner au mieux ces élèves en difficulté. Je terminerai avec une nouveauté qui est là, pour le coup, vraiment spécifiquement centrée sur les savoirs de base, encore plus que ce que j'ai présenté, puisque c'est un test qui est intitulé le test clé. Ce test clé, en fait, c'est un acronyme, si vous voulez, c'est pour calculer, lire, écrire. En fait, c'est une évaluation externe qui sera en fait passée par tous les élèves de Fédération Wallonie-Bruxelles en début de 4e primaire. Donc, sa nouveauté, c'est que d'abord, déjà, il n'existait pas avant, mais surtout que tous les élèves y seront soumis, tous les résultats des écoles seront remontés,
et il aura lieu vraiment chaque année. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ancrer un processus un peu pérenne, un peu systématique. D'une part, pour dresser le bilan des acquis des élèves, mais derrière ça, si vous voulez, il y a vraiment l'enjeu et l'objectif de créer une dynamique dans les écoles. C'est-à-dire que chaque année, les écoles pourront suivre les résultats de leurs élèves en début de P4 par rapport à des tests standardisés, qui seront forcément chaque année différents, mais qui en même temps présenteront des caractéristiques communes. Et donc, chaque école recevra un bilan personnalisé des résultats de ses élèves, et aussi chaque école pourra se situer par rapport aux autres écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en ce compris des écoles d'indices socio-économiques identiques, de manière, on l'espère, à créer une dynamique. Évidemment, le test clé n'est qu'un outil en soi, mais on va l'accompagner, je vais y venir, de toute une campagne de diffusion en fait d'outillage et de résultats de recherche pour quelque part conduire les écoles, si nécessaire, à se remettre en question par rapport à l'apprentissage de ces savoirs de base. Alors donc, vous l'aurez compris, on est vraiment sur des savoirs carrefour, ici sur des compétences assez centrales. Une fois qu'elles ne sont pas acquises, je ne vous apprends rien, ça peut évidemment entraîner non seulement des difficultés croissantes dans d'autres disciplines, mais à terme, ça peut aussi éventuellement décrocher sur un risque d'échec ou de décrochage. On est à un moment charnière. Pourquoi en début de P4? On a d'abord première, deuxième, troisième primaire où, en principe, les fondations sont installées. Début de P4, après, on rentre dans des apprentissages plus complexes et donc les écarts peuvent aller en se creusant rapidement entre les élèves. Donc, on est un petit peu au milieu d'un parcours, en tout cas au niveau du fondamental, et l'idée, c'est vraiment d'agir à ce moment-là, si nécessaire, pour, d'une part, éventuellement agir, voir ce qu'on peut faire avec les élèves en quatrième primaire pour aller reconsolider ce qui a été mal établi. Mais l'autre enjeu, vous l'aurez compris, c'est aussi, bien sûr, de conduire les équipes à s'interroger sur le travail qu'elles mènent en amont entre la première et la troisième primaire. C'est la raison aussi, vous vous rappelez, pour laquelle on a prévu plus de périodes d'accompagnement renforcé avec 2 profs en classe en P1, P2 et P3, P4. Encore une fois, pour essayer de consolider au maximum les fondations. Alors, j'en termine. Donc ici, comme je vous le disais, autour du test, alors d'abord, après le test, l'idée, c'est que les équipes, évidemment, puissent quelque part mettre en œuvre des actions, soit en quatrième primaire. Alors, pour les élèves qui seront en échec ou vraiment en fragilité par rapport à ce test, l'idée, c'est de compléter un dossier d'accompagnement de l'élève, comme je vous l'expliquais. Donc, vraiment rentrer dans cette dynamique d'accompagnement plus rapproché pour ces élèves-là, d'en faire aussi un moment de dialogue, non seulement entre enseignants, mais avec les parents, très important aussi. Là, il y a vraiment un travail, je pense, que le gouvernement pourra mener sur le dialogue école-parents, et je sais qu'il y a des systèmes éducatifs où on a davantage développé cet aspect-là, donc je pense que c'est quelque chose où la Fédération Wallonie-Bruxelles devra aussi s'améliorer pour peut-être plus, je dirais, guider les enseignants dans ce travail de dialogue à mener avec les parents. Donc ça, je l'ai évoqué. Donc, le but, c'est vraiment aussi de créer une dynamique de changement au sein des écoles. Un rapport personnalisé aux écoles, j'en ai parlé. L'idée, c'est vraiment aussi, dans le sillage de ce test, de diffuser des pistes et des outils pour justement aider les enseignants à agir au mieux avec les élèves identifiés comme fragiles, soit en P4, soit en amont. Et alors, l'idée, c'est aussi de diffuser un peu l'état de l'art en matière, je dirais, d'enseignement des apprentissages de base, de capitaliser évidemment notamment sur les enseignements liés à Pearls. Et donc, on pense que, en tout cas, c'est l'objectif, un peu en amont et autour de ce test clé, l'idée, c'est vraiment, si possible, et quand nécessaire, de conduire les écoles à réinterroger leurs pratiques d'enseignement de ces savoirs de base. Et évidemment, il faudra qu'on réponde présent en termes justement d'offres, d'outillage, je l'ai parlé, mais de formation aussi. Et je pense que c'est vraiment évidemment un moment optimal pour conduire parfois les écoles à
voilà, se pencher sur les dernières, je dirais, innovations en matière d'enseignement de ces savoirs, de ces compétences de base. Donc voilà ce qui est prévu. Et donc ceci, c'est pour le test clé sera passé une première fois ici en septembre 2026. Et donc, encore une fois, on va évidemment préparer en amont ici au printemps toute la communication autour de ce test. On est déjà en train évidemment de travailler autour de l'outillage pédagogique et didactique que j'ai mentionné. Et bien sûr, ici, comme ce sera un test pérenne, l'idée c'est de pouvoir créer quelque part un impact à beaucoup plus long terme, une dynamique à beaucoup plus long terme, notamment en utilisant cet outil-là. Voilà, Bien. merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à toi. Mais je t'en prie. Merci beaucoup, Geoffroy, pour cette présentation très, très intéressante et également pour tout l'optimisme et toute cette passion que tu as dégagée dans ta présentation. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne vois pas de main levée. Je ne vois pas non plus dans le chat. Une petite question. On va en prendre juste une, alors, si vous voulez bien, parce que nous sommes déjà un petit peu au-delà de notre timing. J'ai vu Eva, je vous en prie. Oui, je vais le demander vite, hein. Je suis de la communauté flamande, hein. Je me demande, vous faites votre test standard au mois de septembre. Oui. Nous, on fait à la fin de l'année. C'est un choix que vous avez fait pour quelle raison? Parce que c'est assez intéressant. Alors, ce choix a été posé par le gouvernement et l'idée, c'est que on souhaite en fait que les équipes éducatives puissent s'en saisir en début d'année, c'est-à-dire on espère aussi que ça puisse éventuellement guider le travail qu'ils pourront mener en cours d'année. C'est vrai qu'on aurait pu le faire aussi en fin d'année. Je pense que ça aurait été aussi très intéressant. Je pense, à mon avis, qu'il n'y a pas une ou une mauvaise approche. Ce sont deux approches un peu différentes. Ici, en tout cas, ce qu'on souhaiterait, c'est que, en fait, on n'a jamais véritablement fait comment vais-je dire, d'analyse approfondie sur le terrain de la manière dont les évaluations sont conçues et utilisées. Je pense que, bon, alors les évaluations sommatives, elles sont très, très régulières. Les évaluations formatives, je pense qu'elles se développent un peu davantage. Je suis pas certain qu'il y ait nécessairement toujours beaucoup d'évaluations diagnostiques. Donc, si les choses se passent comme on l'espère, on espère vraiment que les équipes en début de P4 utiliseront les résultats à ce test comme une manière aussi de directement envisager, quand c'est nécessaire, des approches un peu différenciées en fonction des préacquis des élèves tels qu'ils pourront l'observer à ce moment-là. Donc c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on a choisi de faire ça en début d'année scolaire, c'est pour pouvoir un petit peu guider aussi les actions des enseignantes et des enseignants au cours de l'année scolaire qui va se déployer ensuite. Super, merci. Voilà, très très bien, merci Geoffroy. Et voilà, je pense qu'alors nous allons passer à la suite de notre conférence. Sanne, I give you the floor for the presentation of the specificities of Flanders. Fantastic. Thank you so much, Bernadette. I'm just quickly looking at our, yes, fantastic German-speaking colleagues who are going to project my PowerPoint, but I think I can see it's there. So thank you so much, Christina, for doing that. My name is Sanne Noël, and I am the Eurydice coordinator for the Flemish community of Belgium. And today I will be giving the presentation that is relevant to this topic, tackling underachievement in basic skills. I am super aware that we are a little bit behind, and I do not want to eat too much into the rest of your time of this Monday morning. So I'm going to try and keep it short and concise while still giving you the main points of what we are currently doing. Let's have a look at the first slide. It says curriculum in very large font, so we can go to the next one, please. And then we see that we are talking about the knowledge-rich curriculum.
I want to, before I actually start talking about what I want to shine some light on, which is our new minimum objectives, is the idea of a knowledge-rich curriculum, because this is really the foundation, the idea that we always have in the back of our head when we're developing new objectives. So the goal of this, I know that it's a little bit of a weird word. Some people don't really get what it means or what it can entail, but what the goal really is that we are looking to build knowledge in a very systematic way. And in this way, pupils will hopefully make better connections, find it easier to make connections, and have a deeper understanding of what they are actually learning. And so in order to have or to create a knowledge-rich curriculum, we need it to be clear, we need it to be ambitious, coherent, and cumulative. And only in this way you can build knowledge systematically. So it means that a subject isn't just a subject in itself. It has links with other topics, but so in a horizontal way, there are links between what kids are learning, but also in a vertical way. So the progression of what they learn also has to make sense. And this seems really easy and really like the basics of any kind of curriculum building, but we do see in practice that maybe because it's so it seems so basic that these things sometimes get forgotten, and also you have to look at an entire curriculum, so it really needs a bit of an exercise, a bit of work to really make sure that everything links well within the next thing. So if we go to the next slide, I have a little extract from our coalition agreement, which sets the tone really of what we want to do to improve reading, writing, and science for our pupils and their achievements. And in this coalition agreement note, you can see clearly here that we ask to build, of course, for a knowledge-rich curriculum, and that we will have aspirational minimum objectives that will apply to speaking skills as well as to reading and writing skills in pre-primary education already. So that is new. And also, just like a little heads up, here we talk only about reading, writing, and speaking, but in the reality, so if we go beyond the government agreements, there are also minimum objectives for numerical comprehension. So we go a little bit beyond our own objectives. And secondly, for primary education, in the second paragraph here, we put the focus on Dutch and mathematics, within, of course, this knowledge-rich curriculum with attention to STEM, and also so there you see already that that the ambitions are a little bit broader, a little bit further. And then if we go to the next slide, this is really important for us. I cannot stress this enough. Within this new curriculum and for the new minimum objectives, we really put the focus on Dutch. And this is because Dutch truly is the language that makes all learning possible, exactly as it says here in the slide. And therefore we aim for ambitious minimum objectives for Dutch, not only as a domain, so not just as a topic, as a subject that stands alone, but also as a language of instruction. So that means that Dutch becomes more important in every other subject. So not only when you study Dutch, also when you're studying mathematics or history, for example. And then again, we have minimum objectives for Dutch that must be reached in primary education at population level. This is not new, but also at the individual level. So this is to make sure that all children have equal learning opportunities, because of course, if your knowledge of Dutch isn't up to par, it's very difficult for your other topics and subjects to get it also up to par. So that's really important for us. So we have this idea of knowledge-rich curriculum. We have a focus on Dutch, very strong focus on Dutch, but also on mathematics and STEM. This is new for us, like I said, like this idea of a knowledge-rich curriculum is just been developed and it's just been implemented. And we had quite an interesting development procedure, which is on the next slide, if I'm not wrong. Yes, thank you. And I wanted to share this with you. I was thinking maybe not because we have such little time, but I still want to talk about this because the
trajectory that we have now successfully completed wasn't as successful always. It was definitely not so successful in the beginning, because at the beginning we had a trajectory that was led by the government. And it wasn't extremely successful because I don't know if anyone has read it in the news, but we didn't reach a consensus and we had to go to a constitutional court, which is, yeah, it's far from ideal, I guess, when you want to make a big policy change. So we went for a different approach and we selected some experts that are supposed to be neutral, and so they would be able to work more efficiently and work faster. So that's how we put together a small core commission, and we didn't really work with the large working groups that we worked with beforehand. Two actors were really important for us to be involved from the very beginning, which is international experts, but also, of course, the teachers and school leaders. So they were immediately involved as well. And the development of those new objectives, it followed a fixed phase timeline with a lot of checks on the way, which made that by the time that there was a draft design, which was, as I said, it was developed by experts, by scientists, actually it made for a lot of support that we might or might not have expected. So it went, the procedure was a lot easier than working with the large working groups and having it completely government-led. So that's just an idea of people are thinking about doing this themselves. It's always good to look at the procedure and how the end result will then be perceived. I think we can go to the next slide, and given our time constraints, I'm going to ask to immediately go to the next one as well. This is interesting additional information. You will get it with the entire PowerPoint, but I don't have the time, so we can go to the next slide, please. Thank you. So this is a small overview of what is new and what is not new. So so we have new minimum objectives at the end of pre-primary education, at the 4th year of primary education, and at the end of primary. And there are 3 kinds of objectives. We have aspirational objectives, and then we have minimum objectives that should be reached by the entire class, so at population level. And then lastly, we have minimum objectives that should be reached at individual level. What's interesting here to know is that before there were only aspirational objectives at the end of pre-primary. Now that's no longer the case. We also have minimum objectives on population level. At the 4th year of primary, at the end of the 4th year, we didn't have any objectives at all, and we have introduced them now. I think it has a link with our standardized test that we have just introduced. And then at the end of primary, you have these minimum objectives that are to be reached at individual level, and that's also new. And then if we go to the next slide, we can see that those minimum objectives to be reached at population level, they are for Dutch and mathematics. So as I said, those are really the focus of the new curriculum, the focus of what we are trying to do and trying to achieve. Same for the next slide. If you go to the 4th year of primary education, you see these minimum objectives that are supposed to be reached at population level. So again, Dutch and mathematics are very prominently the first 2 ones, the most important ones. And then if you go to the slide after that, which has a summary of the topics, of the subjects that have minimum objectives, for the end of pre-primary education, we also see that the new ones, the one at individual level, focus on Dutch and mathematics. If you have more questions or have an interest on how are these minimum objectives formulated, what are we really aiming for, I can give you the website and you can read them all. It's quite interesting actually to have a look at it. Couple more slides on the criteria of these new targets. So when you develop a new curriculum, of course, when you have your targets, your objectives, you want to make sure that they all check some boxes, that certain criteria are being followed. And I think we have
6 or 7, and you see 4 of them here. The first one, of course, is that they have to be ambitious, so they are for every learner. And that means that it's not only for mainstream education, but also for special education. Another one that is really important is the fact that it has to be, I also said this during the first slides, but that the objectives are both horizontally as well as vertically coherent. So they should be logically structured according to a clear architecture of subject disciplines. Of course, they have to be feasible. You have to be able to reach them within the given time and with the given resources. And then if we go to the next slide, there's another criteria that I think is worth mentioning in this context, which is, of course, the fact that it is knowledge rich. So they should be deep, systematic, and cumulative. The progression there should be deep, systematic, and cumulative. And we are also providing attention for skills. So it's not just about being book smart and knowing exactly, or just, studying from sitting down behind a desk. There's also attention for skills, which might not be so obvious when speaking about it, but it's definitely the case. And then the last slide for this part is the alignment with secondary education, because as you have noticed, I've more or less only talked about pre-primary education and primary education, but of course learning doesn't stop when you turn 12. It's very important that we are committed to ensuring alignment between all these different stages of education. Otherwise, obviously, a gap would arise and the buildup of knowledge would be interrupted, and then the attainment targets, in primary education, did not really lead to this buildup of knowledge. Currently, the attainment targets or the objectives, they do not meet the principles of a knowledge-rich curriculum, so all of that has to be redrafted as well. And so luckily, the alignment process has already been launched. Just as a side note, this also all applies for our OCAN, which is a reception education for non-Dutch speaking newcomers education, because also those attainment targets, they should be included in the process as well, because they are a little bit outdated as well. And when we talk about all students and all learners, we really do mean all learners. So we want to include these specific ones as well. We are super over time, so I think I'm going to stick for the next slide. I wanted to really mention what we are doing specifically for the Dutch language, but since there is currently such a little bit of a lack of time, I can tell you maybe some of the key aspects, which is also the next slide, so that's actually quite convenient. We see that very recently, actually the 5th of December, 10 days ago, new measures have been approved, and they can be implemented from 2025 to 2029. So what happens is that a lot of actions and a package of measures has been launched, has been presented, and all of these packages together, or all of these measures together, can be summarized in the 3 things that are in the second line of the slide. So there will be financial support to schools, there is work with strategic partners, and there's a wide range of projects around the schools. All of these measures and projects are evidence-based, focused or founded, and we work within the new curriculum. So I'm just thinking, what can I say specifically about these new measures? Is that maybe we can go to the next slide. Yes, exactly. And then I can tell you this action plan that has recently been approved. So if you look at this action plan, there are 3 main pathways. So first of all, we're going to look at preschool support. So that means, having parents involved, having early child support services involved, etc. Then secondly, there is school-linked support. And then thirdly, there are measures that aim to strengthen the broad community around the schools. What can I say about that specifically is that all of these measures, they actually have the same outcome
as a goal. So it's to improve the students' language proficiency, and they want to do this by preventing and remedying language learning delays amongst students. They want to provide scientific professional development for everyone involved in primary education, and there will be also a reform of reception education, so education for newly arrived students, as I have also said was the case for the new minimum objectives. As it's already 11:40, we can just very quickly click through the slides maybe. Yeah, we work with strategic partners. This is interesting, very interesting, but I think I don't have time to really go into detail into what they're doing. I think it's important to know that they support schools, that they get aid and funding from the government, and that they work in an evidence-based way to make sure that new guidance, resources, support, all of these things are available for learners and teachers alike. So we can click through the next slide and then the next slide again. Voila. I had a small part prepared for the Flemish standardized tests that are, of course, also very important in making sure that we provide quality education for all children. It's a kind of monitoring system, but as we are a little bit over time and there is already a lot of information published on the Flemish test, I invite the people who are interested in this to have a look on our websites or ask me a question, and I can give you a whole explanation or refer you to the colleagues who are responsible for this. So I'm so sorry it was a little bit more quick and a little bit shorter at some points than I wanted it to be. I hope it was clear anyway. Just to recap, I really wanted to focus on our new attainment targets, our new minimum objectives, that are supported by this knowledge-rich curriculum. And for us, it's really important. Language of instruction is Dutch. So we have an entire plan full of brilliant actions developed by my colleagues to make sure that kids all reach a level of Dutch that will help them move forward in their not only educational career, but also in the rest of their life and the pathways they pick. I think that's it from me. I don't know if there are any questions. As I don't see any, I think it's my turn to close this meeting. Thank you all so much for having been here. Thank you also to the colleagues that gave the presentations for the German-speaking and the French-speaking community. Thank you so much to the European Commission, the colleagues from EACA for giving their introduction, their presentation on the report. I always really like those presentations. I think they say a lot. They really focus on the core ideas, and I love that there's always some extra attention for Belgium, so we can immediately connect it to what comes after. So that was absolutely great. Thank you so much. Thank you also to Neil and Bernadette, who are my Eurydice colleagues from Belgium and who worked really hard to get this meeting together. Lastly, I just wanted to mention that we are also planning to organize a physical activity with the communities that will also focus on underachieving in basic skills in Belgium, what we can do about it. And this will take place on the 6th of March. Invites will follow shortly. We're working hard on making this event a reality as well. And I hope that we can welcome as many people as we did today. So that was absolutely great. Thank you very much, and I wish you all a very nice lunchtime. Everybody's leaving. It's okay. Yeah. Just a short notice, if you want to, we would be very grateful if you could answer this short evaluation form so we can improve ourselves. And
And the link is, you can find the link in the chat. So thank you very much to all of you and have a nice day. Bye.